Ja, idag kommer det ju handla, som alla förstår, mycket om situationen i Mellanöstern av naturliga skäl. Det är bra att vi har i grund och botten en enig position, men det blir säkert lång diskussion i alla fall. Och sen är jag glad över att efter de förfärliga dåden här i Bryssel förra måndagen så har vi också slutsatser i mötet om att bekämpa den sortens terrorism och alla de följdkonsekvenser som det får, kopplat också till migrationspolitiken, till återvändande, till informationsutbyte mellan olika myndigheter. Det var ju en händelse som såg ut som en tanke att det var en person som också hade varit i Sverige, till och med i svenskt fängelse. Jag kände väldigt starkt stöd från andra europeiska länder efter den förfärliga händelsen. Den ungerska talmannen stoppade en omröstning i ungerska parlamentet igår om den svenska ratificeringen. Vad har du för kommentar till det? Nej, jag har ingen kommentar till det alls i grunden, utan jag har ju sagt många gånger att varje parlament måste fatta sina beslut. Jag har stor respekt för att det är varje enskilt NATO-land som ska fatta sitt beslut. Det gäller Turkiet och det gäller självklart även Ungern, så jag har ingen speciell synpunkt på det. Men han säger att det som sades vid NATO-toppmötet inte längre gäller. Kommer du att prata med Orbán på det här? Vi kommer säkert att kunna tala oss vid under de här 2 dagarna. Det är jag ganska övertygad om. Jag har gjort det tidigare också, som ni vet, så det gör vi nästan varje gång. Den ungerska regeringen vill tydligen ha någon typ av förklaring till hur Sverige har beskrivit Ungern, anser man. Och du och din regering att kunna ge honom eller den ungerska regeringen någon typ av förklaring? Ja, men som jag sa, alltså varje parlament fattar sina egna beslut och det är bara ungerska parlamenten som kan fatta ungerska beslut. Så det är inget som har förändrats där, och jag har respekt för att det är varje land som fattar sina beslut. Sen är ju Sveriges och alla andra NATO-länders uppfattning är ju glasklar. Så vill jag ju säga att vi har ju på många sätt väldigt goda relationer till Ungern med alla möjliga exempel, inte minst inom JAS 39 Gripen som är ett väldigt starkt exempel. Och så har vi åsiktsskillnader i ett antal frågor tillsammans med andra EU-länder, så det är ju inga nyheter det heller. Men det här är ju en skillnad i förhållande till vad som har sagts tidigare, nämligen att Ungern vill vara inte sist utan vill rösta om det här näst sist. Det kommer ett annat besked. Förhåller sig till vad din regering till den besked? Det sägs ganska många olika saker just nu, men jag tänker inte ta fasta på något speciellt, utan jag har respekt för att Ungern fattar ungerska beslut. Det är bara ungerska parlamentet som kan ratificera. Det är deras uppgift att göra, deras beslut att göra det, och det är ingenting som jag kan så att säga göra någonting åt, annat än att vara tydlig med att vi har ett stort stöd bland alla andra länder. Om Israel gasar då, det är ju, alla tycker det är viktigt att skilja upp det. Det är diskussion här om man ska ha en paus eller vad ska ha. Vad tycker den svenska regeringen om varför det är så svårt att bilda bakomliggande eller? Ja, men jag tror att vad vi alla i grund och botten är eniga om, det är humanitärt tillträde, är då det begrepp som i grund och botten är det riktiga. Sen är det klart att det kräver naturligtvis det kräver ju att man inte mitt i det tillträdet också har ett pågående bombardemang naturligtvis. Men alltså Europa står upp bakom Israels rätt att försvara sig. Europa står också upp bakom den humanitära rätten. Och då krävs det tillträde. Sen förstår alla att det där är väldigt svårt i ett läge och en plats som Gaza. Men det är det vi är eniga om, och det står den svenska regeringen också bakom. När det gäller Ukraina då, står bakom programmet Ja. som har sagt att han ska stoppa stödet till Ukraina. Ser på det, är du oroad över att vi ser Israel till exempel att det ska finnas stöd? I grund och botten är jag inte oroad över det. Sen förstår ju alla att när det händer allvarliga saker på andra ställen så flyttas en del av vårt mentala fokus och en del av er uppmärksamhet dit. Det är inte alls konstigt, det är på det sättet. Men jag tror vi är kapabla att ha 2 tankar i huvudet samtidigt. Jag uppfattar ett mycket, mycket starkt fortsatt stöd för Ukraina. President Zelensky kommer vara med på länk nu igen. Det svenska stödet är helt oförändrat. De allra flesta länder har ett helt oförändrat stöd. Sen fattar ju varje land sitt eget beslut naturligtvis om vad de själva kan och vill bidra med när det gäller vapenstöd. Amnesty anser ju att det finns starka bevis för att det begås krigsbrott när Israel bombar Gaza. Så regeringen tänker på att det går. Jag tänker inte kommentera. Det kommer säkert göras många noggranna undersökningar om detta, utan jag tänker hålla mig till. Vi står bakom Israels rätt att försvara sig själv. Vi står också upp för folkrätten, och det är de tydliga pelare man ska hålla sig till just nu.
Hörrni, ja, förlåt. Jag vill inte missa dagens nyheter, bara för att du gör mig det längst bak. Ja, men det är dåligt. Jag kan inte detaljer i detta, men det har ju kommit sådana rapporter från många andra länder också. Det är lika dåligt var de än sker någonstans. Så det är dåligt, det ska man inte göra. Det kan också vara ett lagbrott att göra det, alldeles uppenbart. Vi har också givit ett uppdrag till Kommerskollegium att titta noggrant på detta nu. Vi vill att Sverige ska vara entydiga, och det inkluderar också svenska företag i att vi följer de här sanktionerna. Nej, men det är bara dåligt. Det är dåligt i sak för att det riskerar att hjälpa Ryssland i deras krig mot Ukraina. Det är också dåligt som symbolik. Vi ska stå enade och agera gemensamt i vårt stöd till Ukraina, och då ingår att vara följsam med de sanktioner som finns och gärna ha ytterligare sanktionspaket på plats. Vi ses säkert framåt natten, hörni. Thank you. We don't have any questions.
kapcsolatos politikai vitán, és számít-e arra, hogy a Magyarországtól befagyasztott uniós források ügye tárgyalóasztalon napirendre kerül ma? Amire ma számíthatunk az az, hogy előkészítjük a decemberben esedékes ülésnek a legfontosabb témáit. Ebből kiemelkedik Ukrajna, és az összefüggésben ezzel kiemelkedik a költségvetés módosítása. Van egy javaslat az asztalon, ezt a bizottság készítette. Több pénzt akarnak beszedni a tagállamoktól, tőlünk is, hogy odaadhassák migráció, befogadáspolitikára, és odaadhassák az ukránoknak. A magyar álláspont az világos, mi a migrációnak ezt a formáját nem támogatjuk, ezért nem akarunk pénzt adni a migránsoknak, és Ukrajnának sem akarunk pénzt adni, ha csak valami nagyon jól megalapozott előterjesztést nem látunk. De ami előttünk van, amögül hiányoznak a komoly szakmai politikai érvek, egész egyszerűen csak adjunk több pénzt. Ez így nem fog menni, tehát egyelőre ezt is el fogjuk utasítani, és meglátjuk, hogy mire jutunk decemberben. Számít arra, hogy a migrációs paktum ügyében az Arras, illetve a brüsszeli terrortámadások fényében változnak, vagy hangolódnak az álláspontok? Nagyon remélem, a politika az egy tapasztalati műfaj. Ha valami történik, a polgáraink valamit elszenvednek, valaminek a következményei fájdalmat okoznak nekik, például terrorcselekményeket kell elszenvedni, akkor a vezetőknek az a dolga, hogy erre reagáljanak. Tehát én nagyon remélem, hogy itt Brüsszelben egyre többen belátják, hogy egy teljesen nyilvánvaló összefüggés van a terrorcselekmények és a migráció között. Aki a migrációt támogatja, az a terrorizmus is támogatja. Mi ellenezzük a terrorizmust, ezért nem támogatjuk a migrációt sem. Sorry. How will you explain your meeting to your Georgia, so first Georgia, yeah? What is your main message for your colleagues here regarding our future? Good country. Georgia is a good country. It is in a good shape. It's prepared to become a candidate for membership. And today there will be a discussion and we will create a text. And I hope so that the outcome of the discussion, Georgia will be mentioned as a future member of European Union. How will you explain your meeting with Vladimir Putin to leaders here? You mean President of Russia? Yes. Okay. Russia and Hungary has a common neighbor called Ukraine. And we have a peace strategy. So we would like to keep open all the communication channel. I think it's a very divisive issue here. I mean, how to react on the terrorist attack of Hamas on Israel. So decisions are diverging. I mean, opinions are diverging from each other. So it will be a deep and serious discussion, I think. So we are very much and clearly in favor of the right of Israel to defend itself and do the necessary measures not to happen again what has happened, which was a terrorist attack on behalf of Hamas on the Israeli state. Recent ally with Poland, Morawiecki, this may be his last council. Do you think he will soon stand alone in the EU? Alone? Yes. No, the spirit of Europe is with me. National sovereignty is the essence of European Union. I think humanitarian help and assistance is necessary to be given. Do you have any ceasefire, Prime Minister? So? Are you supportive of a ceasefire? Yeah, the Ukrainian-Russian ceasefire, yes. Do you have any plan between Israel and Hamas peace? Or ceasefire or humanitarian aid? Do you have any plan, your country? No, we will discuss it and we are ready to contribute and on the name of humanitarian suffering, we are ready to help and support. Sorry? If the EU will agree to that side. Okay, so you should know, just to make clear, from a European point of view and from a Hungarian point of view, there is two countries in the region of the southern part of the Mediterranean. It's Israel and Egypt. Any of them became unstable, the migration flows from that direction will come to Europe immediately. So we have to stabilize these countries and these regions. Stability is the interest of the Europeans. When will you agree to the peace facility? When will you agree to the peace facility? Yes? 500 million that we are blocking for Ukraine. No, we are waiting for the Ukrainian delegation to come to Budapest to negotiate on that. We are open and ready to make a deal. Prime Minister, what kind of text will you support for Georgia again? Positive one. Positive one. Sorry?
What? No. We have a very transparent and clear policy on that, which differ for the majority of the strategy here, probably your strategy as well. You have a war strategy. We have a peace strategy. And we would like to do everything in order to have peace. Therefore, we keep open all the communication line to the Russians. Otherwise, there will be no chance for peace. This is a strategy. So we are proud of it. We are proud of it to do it. We are the only one who is speaking on behalf and in favor of the peace, which would be the interest of everybody in Europe. Thank you very much. Thank you.
ikke sikkert, hun rykker så langt frem. Jeg stiller mig helt herovre. Ja, så kan du lige give hende et lille brief, ikke? Ja. Morning. We're meeting today with the European Council in times of great upheaval. We see that the Russian war in Ukraine is raging. We see that the horrible terroristic attacks by Hamas on Israel are now also harming the Palestinian people and risk to destabilize the region. Migrants are pushed to search for a better life by war and conflict and come to our shores in greater numbers. With all these challenges, the European Union needs to react and act
united and resolute. The Commission is acting decisively. We are providing Ukraine in a steadfast manner with the support it needs to resist the aggression of Russia. We are providing crucial humanitarian aid to the civilian people. In Gaza, we're working very hard with the member states to manage migration. All this needs funding, and this is the reason why I've proposed a revision of the EU budget to be able to fund these very important tasks. This will be discussed in this European Council, and we'll see where we're going. Thank you.
Goedemiddag. Meneer Rutte. We hebben de afgelopen dagen heel veel gesterkeld gehoord over woorden, humanitaire pauze, met S, zonder S, gevechtspauze, nou ja, alles smaken. Wat zegt het dat het zo moeilijk is, terwijl iedereen het eigenlijk over het doel wel eens lijkt te zijn, namelijk meer hulp Gaza in te krijgen? Wat zegt het dat het zo moeilijk is om de goede woorden te vinden? Ja, ik vind dat niet zo'n ramp dat we daar wat tijd voor nemen, want dat is gewoon ook Europa. En uiteindelijk komen we wel op iets uit vanavond. Maar veel belangrijker is precies wat u zegt. Wat zit erachter? Kijk, voor Nederland en eigenlijk voor bijna iedereen denk ik hier in deze vergadering geldt dat we erkennen dat als Israël Hamas niet uitschakelt, Israël geen toekomst heeft. Dus daar staan we achter. Maar het is cruciaal, echt cruciaal, dat dat niet ten koste gaat van normale Palestijnen in Gaza. En daarom moet die opening er komen. Veel meer en echt massief meer dan nu gebeurt bij Egypte, bij die Rafah-opening. Massief meer water, stroom, brandstof, spullen voor de ziekenhuizen, medicijnen, voedsel. Dat moet gebeuren en daar gaat dit allemaal over. En dus de oproep aan Israël is ook, natuurlijk moet je militair alles aan doen om Hamas uit te schakelen. Maar doe dat op een manier dat je minimaal burgerslachtoffers raakt. En begin nu, vandaag, dit uur, onmiddellijk met die massieve toegang van spullen. Zodat die humanitaire situatie daar kan verbeteren. Daar gaat het over. En natuurlijk voorkomen regionale escalatie. En wat betekent dat het toch zo moeilijk is om dan het goede woorden daarvoor te nee, maar dat is gewoon het Europees. Ja, weet je, ik leg mensen dat al 13 jaar uit. Dat hier 26 landen en 26 ambassadeurs en 26 leiders allemaal precies hun eigen opvattingen hebben. Wel met een S, geen S, woordjes. Dat is altijd nou eenmaal in Europa zo. Maar op dit punt ligt natuurlijk heel gevoelig. Zit dat erachter? Nee, dat geloof ik niet. Er zijn heus een paar landen zijn die wat verder willen gaan of iets minder ver. Dat is natuurlijk altijd zo'n spreiding van opvattingen. Maar kijk bij een gemiddelde verjaardag over welk onderwerp dan ook, heb je dat ook. Maar de kern hier is dat al deze 26 landen zeggen tegen Israël, we snappen. Wil je overleven, moet je Hamas uitschakelen. Die aanslag, die terroristische aanslag is onacceptabel in alle opzichten. Maar je bent ook de reus in de regio, de militaire reus in de regio. Je bent het land van de democratie, van de humaniteit. Daar hoort dus bij dat je dat niet doet ten koste van normale Gazanen. En dat die humanitaire toegang echt onmiddellijk op een massief hogere schaal plaatsvindt. Hoe belangrijk is het dat dat goede woord er wel komt vannacht en hoe moeilijk wordt dat? Dat is niet moeilijk, volgens mij zijn ze er al bijna uit. Famous last words. Waarschijnlijk sta ik hier vannacht en is alles vastgelopen, maar ik heb de indruk dat we daar snel uitkomen. En dan is ook nog de vraag, wat kan Europa doen om dat conflict niet verder te laten escaleren? Door intensief samen te werken met de landen in de regio, Qatar, de VAE, Egypte, Jordanië. En uiteraard met de Palestijnse autoriteit Abbas en met Israël. Maar ook met Amerika. Amerika is uiteindelijk het land wat daar de grootste invloed heeft. En daarom werken we ook intensief samen, ook als Nederland, met de Amerikanen. En Amerika zit op dit punt precies op deze lijn. Zegt ook, natuurlijk moet Hamas worden uitgeschakeld. Maar Israël, je bent aan je stand verplicht, aan je eigen geschiedenis verplicht. Aan de enorme positie die je hebt in de regio. Maar alles aan te doen dat normale Palestijnen daar een toekomst hebben. En overigens nu humanitair. Iets langere termijn natuurlijk het weer op gang brengen van de gesprekken over een zelfstandige, veilige Palestijnse staat naast een veilig Israël. En dat beeld van verdeeldheid van de afgelopen dagen, dat bestaat niet? Dat is niet. Jawel hoor, dat bestaat wel en daar baal ik ook wel van. Alleen daar baal ik al 13 jaar van. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat Europa geen land is. En overigens ben ik ook blij omdat het geen land is, want dat zou het niet moeten zijn. Europa is een vereniging van landen die intensief samenwerken om samen tot posities te komen. En daar hoort bij dat met horten en stoten gaat. Maar tot nu toe is het bijna altijd gelukt en ik denk ook vanavond om eruit te komen. Denkt u dat een gezamenlijke Europese oproep indruk zal maken? Nou, niet als het alleen Europees zou zijn, maar men weet dat Europa intensief samenwerkt met de landen in de regio. Ik was gisteren van de lijn met de emir van Qatar, maar goed, dat geldt voor al mijn collega's, intensief contact. Macron is bezoek geweest in Egypte, in Jordanië. Ik dacht ook andere landen, zeker ook op de Westbank en in Tel Aviv. Dus dat samenwerken daar, maar ook met Amerika. Want Amerika is toch sowieso het machtigste land ter wereld. Dit zal opnieuw de Amerikaanse eeuw blijken te worden, maar ook op dit punt. En hij heeft ook precies onze positie. Ja, Israël kan alleen overleven als Hamas wordt uitgeschakeld en ook trouwens de rest van de terroristen. Maar kan ook alleen langere termijn overleven als het een samenwerking weet te vinden naast een zelfstandige Palestijnse veilige staat als een Israëlische veilige staat. Ja, maakt het uit of er een gemeenschappelijke Europese oproep komt aan Israël? Ja, natuurlijk maakt het zeer veel uit. Zeer veel. Die gaat er ook wel komen, dat denk ik wel. Ja, nogmaals, een soort famous last words. Als we hier vannacht staan en nu gaat het naast elkaar snijden, dan wordt het heel pijnlijk. Maar ik denk dat dat lukt. Maar nog één keer, wat is het allerbelangrijkste dat nu moet gebeuren? Het allerbelangrijkste is dat dit uur, deze minuut, Israël openmaakt. De grenzen zodanig toegang laat
Hoe ze het ook allemaal technisch precies doen. Voor water, voor elektriciteit, voor brandstof, voor medicijnen, voor voedsel. En dat kan ook via die opening bij Egypte. Niet 20 vrachtauto's. Het moet massief omhoog, die supply. Om ervoor te zorgen dat miljoenen Palestijnen in Gaza, die natuurlijk toch wel in doodsangst zitten vanwege de militaire operatie. Onvermijdelijk dat Israël er alles aan doet om Hamas uit te schakelen. Maar dat tenminste die humanitaire situatie verbetert. En natuurlijk Israël ook militair het zo doet dat er een minimum is aan gevolgen voor de burgerbevolking en een regionale escalatie wordt voorkomen. Ja, u heeft daar eerder deze week voor gepleit in Israël. Verschillende van uw Europese collega's hebben daarvoor gepleit, maar het gebeurt nog niet. Waarom zouden ze nu wel luisteren als er een gezamenlijke Europese... Er is wel enige verbetering. We zijn natuurlijk inmiddels... dat heeft trouwens Amerika, niet Europa, niet door mijn bezoek. Dat komt door het bezoek van Joe Biden vorige week. Vanaf dat moment zie je dat die grensopening bij Egypte is opengegaan. Maar nogmaals, het gaat nu om het volume. Want 20 auto's per dag is te weinig. Dat volume moet omhoog en het gaat over de normale mensen daar. Ja, drukt deze oorlog, drukt dat die anderen in de Oekraïne naar de achtergrond? Dat mag dus absoluut niet gebeuren. En overigens kan ik melden hier nieuws dat we gaan natuurlijk dit weekend, en al langer wordt er gesproken over de security garanties voor Oekraïne, G7. Nederland heeft gezegd, daar gaan wij ook onze eigen bijdrage aan leveren. En dit weekend beginnen die gesprekken tussen de twee National Security Advisors op Malta, Nederland, Oekraïne, over onze, natuurlijk bescheiden, we kunnen ook niet alles doen vanzelfsprekend, maar ook onze eigen bijdrage bilateraal aan die veiligheidsgaranties vanuit de rest van de wereld met Oekraïne. Wat is de inzet daarbij van Nederland? Om ervoor te zorgen dat waar wij echt die bijdrage kunnen leveren, en dan kijken wij in de eerste plaats naar lucht, dus F-16's, we kijken naar luchtafweer, om daar vanuit Nederland als een onderdeel van die bredere security garanties, die veiligheidsgaranties, onze bijdrage te leveren. Het is vitaal dat we, en nu het Midden-Oosten, ja, maar niet verslappen in de aandacht voor deze strijd, die voor onze veiligheid, voor onze waarden, want dat stopt niet met Oekraïne als Poetin succesvol is, dat we dat niet vergeten. We beginnen dus dit weekend? Dit weekend, wanneer hoopt u op die te kunnen afronden? Zo snel mogelijk, maar ze beginnen dit weekend. We hadden ze aangekondigd in Eindhoven bij het bezoek van Zelensky over de F-16's, maar die gaan dit weekend nu van start. Oh, er is wel heel veel achter de schermen aan het gebeuren hoor, maar nu beginnen ze formeel. In het Midden-Oosten, diplomaten waarschuwen dat de eenzijdigheid van de Europese Unie in dit conflict... Afzijdigheid of eenzijdigheid? Ja, maar er is geen... Ik verwerp dat echt. Er is geen eenzijdigheid. We hebben van het begin gezegd, als een terroristische organisatie Israël aanvalt en er 1400 doden zijn, dan staan wij achter Israël. English, please. One quick question.
You mean between Israel and Palestinians, right? Yeah. It is difficult because each of the En als ze dan nog zouden vragen, en waar moet dan dat geherprioriteerde geld heen, is prioriteit nummer 1 migratie. Ja. Is dat geld er dan? Ja hoor, zeker. Ja, denken wij wel. Ja. Maar net zoals in de nationale begroting moet je af en toe even... allemaal nationaal te maken hebben, post-corona, maar ook nu vanwege de oorlog in Oekraïne met grote spanningen in onze nationale uitgaven, om dan te zeggen, we gaan nog eens uitleggen dat we extra geld in Europa overboeken. Dus laten we eerst maar eens kijken wat we kunnen vinden binnen die begroting. Eén vraag over het Midden-Oosten. In de Kamer hamert u heel erg op. Creo que tenemos un Consejo Europeo muy relevante, muy importante por los temas que se van a tratar en esta presidencia española de la Unión Europea, ¿no? Pero antes de nada me gustaría simplemente trasladar la satisfacción por los datos de empleo que hemos conocido hoy, en haber roto ese techo histórico de los 21 millones de personas empleadas en nuestro país y estar ya en más de 21.200.000 personas empleadas, con una caída de la temporalidad récord, con una caída también del paro juvenil, nos indica que estamos en la correcta dirección en el ámbito de la política económica y la política laboral que lleva el Gobierno de España implementando desde hace 5 años. Así que, por ese lado, satisfacción, agradecimiento también al esfuerzo del conjunto de la sociedad, ya sean empresas de cualquiera de los tamaños y también, lógicamente, a los trabajadores y trabajadoras. Creo que entre todos estamos haciendo que en un contexto tan difícil como el que estamos viviendo, pues la economía española continúe creciendo a un buen impulso y además con una creación de empleo que está batiendo todos los récords históricos en afiliación, en ocupación, en reducción de la temporalidad y también, sobre todo y en particular, en lo que respecta al paro juvenil. En segundo lugar, bueno, este es un consejo muy importante en el que el Gobierno de España, como presidencia, pues ha estado trabajando conjuntamente con el Consejo para incorporar dos elementos relevantes. El primero, y además que van unidos, uno de ellos es la negociación sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, es decir, la gobernanza económica, y en segundo lugar, todo lo que tiene que ver con la revisión del marco financiero plurianual, para que nos entiendan los ciudadanos, los telespectadores que estén viendo esta comparecencia, los presupuestos comunitarios. Entendemos desde el Gobierno de España que ambos debates están interrelacionados, los vemos como un paquete, porque realmente si estamos hablando de las reglas fiscales, del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pues lógicamente también estamos hablando de las contribuciones que los Estados miembros tenemos que hacer a ese presupuesto común, que es el presupuesto comunitario. Con lo cual, bueno, creo que el planteamiento que se está haciendo por parte en el borrador de conclusiones de que se finalice la negociación y que haya un acuerdo antes de finalizar el año es una magnífica noticia, y desde luego el Gobierno de España se va a implicar, como lo estamos haciendo desde el principio de la presidencia, pero yo en particular personalmente, para que estos dos expedientes tan importantes se culminen con un acuerdo antes de que finalice el año, y así pues podamos unirlo al Pacto de Migración y Asilo y también, lógicamente, a esta importante reforma que hemos hecho del mercado eléctrico y que fue alcanzado por parte de los ministros y ministras de Energía la semana pasada. Hay un aspecto importante también en las conclusiones en el que todavía hay mucho trabajo por hacer, que es en la situación de Oriente Medio. Saben cuál es la posición del Gobierno de España, de condena rotunda, total, absoluta a los atentados terroristas perpetrados por Hamás ante la población civil israelí. También la petición que hacemos, la exigencia que hacemos a Hamás de que libere inmediatamente y sin ningún tipo de condiciones a los rehenes de Israel, pero también de otras nacionalidades y que están ahora mismo retenidos por esta organización terrorista. Y finalmente decimos que Israel tiene todo el derecho a defenderse, pero lógicamente dentro del derecho humanitario y en particular del derecho humanitario internacional. A partir de ahí, creo que aún queda mucho trabajo por hacer en cuanto al resto de elementos. Y quiero señalar los siguientes. En primer lugar, la pausa humanitaria, que aún no está recogida como tal
en el borrador de declaración de conclusiones del Consejo Europeo. En segundo lugar, además de la pausa humanitaria, el que efectivamente se permita la entrada de ayuda humanitaria de manera permanente, pero también proporcionada a las necesidades que tiene la población gazatí. Y finalmente, el que podamos vislumbrar un horizonte de solución política a un conflicto que lleva años y años estancado y, por tanto, sin una solución clara que dé horizonte a la población palestina y también a la seguridad de Israel, que es la solución de los dos estados. Desde España proponemos el que se pueda celebrar una conferencia internacional de la paz dentro de 6 meses para que toda la comunidad internacional se sienta implicada, se vea implicada y podamos definitivamente encontrar una solución de 2 estados a Israel y a Palestina, que en realidad es un estado, porque Israel ya es reconocida por la comunidad internacional y quien tiene que ser reconocido es, en este caso, el pueblo palestino. Bueno, estos son los temas que vamos evidentemente a tocar, a debatir. Va a ser muy intenso el debate sobre Oriente Medio, porque todavía efectivamente hay mucho trabajo por hacer para que todos los Estados miembros nos sintamos reconocidos en esas conclusiones del Consejo. Desde luego la posición del Gobierno de España es constructiva, queremos llegar a un acuerdo, pero evidentemente todavía queda mucho trabajo por hacer en las próximas horas y en estos 2 días que tenemos por delante. Y simplemente quiero, por no acabar esta intervención sin mencionar a Ucrania, creo que es muy relevante el que del Consejo salga un mensaje claro e inequívoco de apoyo a Ucrania ante una agresión que vulnera todos los principios y artículos de la Carta de Naciones Unidas, como es el de la integridad territorial, el de la soberanía nacional y el de la libertad de los pueblos a decidir sobre su propio futuro. Bueno, estos son los temas, muchos, muy intensos, y si quieren, bueno, pues ya mañana en la rueda de prensa respondo a sus preguntas. Sí, pero cambiar para inglés, por favor, sí. Una pregunta. Can Europe deal with these 2 wars at the same time, Prime Minister? Well, I think that this is important to. This is important to keep in mind that, of course, these conflicts are very important for the international community and especially for the European Union. I think that we are all together behind Ukraine, and of course its defense of its territorial integrity and national sovereignty. And regarding the Israeli and Gaza conflict, of course, we are behind the Israeli people in defending, principles that are completely against all these terrorist attacks that they suffered some weeks ago. But having said that, I think it's also very important to keep in mind that response by the Israeli government has to fulfill with the humanitarian law, international law, and of course we must urgently call for a humanitarian pause. I would add, as Prime Minister of Spain, that I would like to see a ceasefire for humanitarian purposes. But if we don't have that conditions, at least a humanitarian pause in order to channel all the humanitarian aid that the Palestinian population needs urgently. And having said that too, I think it's important that we have in the horizon a peace summit where we can also channel the engagement of the international community to reach a final agreement, a peace agreement between Israel and Palestine with this 2-state solution. That in reality is 1-state solution, because the international community already recognize Israel, and now what we need to do is to recognize the Palestinian state. I'm definitely for a humanitarian pause. I think that it is urgent to have a humanitarian pause. I think that the images and the suffering that we are witnessing thanks to the media in Gaza Strip is unacceptable. And it is urgent, as the Secretary General of the UN has stated, to open this humanitarian corridor, to channel all this humanitarian aid, and before that to have a humanitarian pause in order to, make feasible the work of the NGOs that are on the ground. And that is worries
Bueno, vamos a hablar ya mañana de todo esto, pero es que si no... Is there a double standard here? Is there a double standard here, Prime Minister? You know, for instance, the Queen of Jordan, she has mentioned what I think that we need to stick as Europeans is to have a coherent approach to this conflict, and also I would say courageous. I think that also we need to be courageous, committed to find a solution, and to, of course, being with those who are suffering, the civilians in Israel and also the civilians in Palestine. I mean, I cannot imagine the situation in Palestine, in Gaza Strip, when close to half of the populations are kids. So I think it's very important also that we send a clear message of humanity, empathy with these people that, of course, are suffering this terrible situation. Thank you very much. Gracias. Thank you, President. To you all, this European Council takes place with a backdrop of war and geopolitical instability, and the unity and coherence of the European Union will be tested more than ever before. For this, the European Parliament, and this is what I will say in my remarks to the heads of state and government, is very clear. First of all, Hamas must be stopped. There must be an unconditional release of all hostages, while at the same time they are not mutually exclusive. We have to allow for humanitarian aid to alleviate the toughest of consequences that we are seeing on innocent civilians in Gaza. That is why in the European Parliament's resolution last week we called for a humanitarian pause. This should not take our attention away from Ukraine, and this is exactly what Putin would want. We need to continue to help Ukraine militarily and financially, and that is one thing that we will continue even in the context of the reform of our multi-annual financial framework and the Ukraine facility that we voted on in the European Parliament last week. I will make also a broader point on the multi-annual financial framework. We need a review that takes into account the new reality. When it was adopted, the world was very different. And therefore, whether it is to help with migration, whether it is to help with natural disasters, but also in order for us to focus on policies that our citizens look forward to or feel the most in the run-up to the European elections, we have no choice. And similarly, on migration, the clock is ticking. This is a pact on the table that balances migration, asylum and security. We need to work much more on returns. The last few days showed us what loopholes there are, but I am confident, because we have no other choice, that we will seek a solution, find a compromise on the table. Thank you. Thank you. Thank you. So first topic today, obviously, the tensions in Israel and Palestine, and we condemn what has been going on. And really, to me, there are two things which are priority. First priority is to release, and without any conditions, immediately the hostages. Taking hostages is a war crime, and it's unacceptable. Second element is a direct and a continuous access to Gaza. To give people access to humanitarian support, and whatever atrocities happen, Israel has a right to defend itself, but it can never be an excuse
to cut people from the necessities to survive. And so the blockage of Gaza is something which is unacceptable and which should be stopped. Second topic, let's not forget about Ukraine. Our support to Ukraine remains united from the 27 countries. In Belgium, we have created 2 weeks ago a 1.7 billion fund to supply Ukraine with military supplies, with humanitarian support. We're also working, and we will have a discussion about the financing of the reconstruction. And third topic is the multi-annual financial framework. I think what's on the table today is not acceptable for us. The focus on continuing the support for Ukraine is a righteous one, but in how do you finance it, I would really ask the Commission to Commission and the other institutions to look at their own funds and look at the funds that are not being fully used and look at prioritizing their expenses instead of asking the member states to do bigger contributions. Fourth discussion, last one, is about migration. Migration is a crucial discussion. It's difficult for countries like Belgium, Germany and the Netherlands. And we really need to work together. And I was really happy to have the President of the European Commission with us last week to talk about how we can better unite our efforts, for example, in sending people back that have no right for protection. We have obligations to provide international protection to people who have the right to it. But that means that the countries of origin also need to work together with us on taking people back who have no right for protection. Yes. Okay, let's... As I said, Israel has the right to defend itself, to defend its population. Israel has the right to take actions to prevent future terrorist attacks. And that means that if Hamas continues with the terrorist attack, they have the right to target on Hamas. I think that's logical. But that can never be an excuse for indiscriminate actions. It can never be an excuse for blocking Gaza. It can never be an excuse for blocking humanitarian access to Gaza. And the humanitarian access needs to happen. Today, but let's be clear about this. Today, Hamas has two types of hostages. They have 222 hostages from Israel, but they're also taking the population of Gaza as a hostage. And so Israel has obligations, but Hamas has obligations also in liberating people. I will do the French-speaking side now. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous pensez, et les migrants en général, ils disent je me mêle pas avec ce qui se passe en Israël. Mais c'est pas vrai, c'est pas ce qu'on nous voit et ce n'est pas ce qu'on entend. Qu'est-ce que vous pensez? Je pense que les partenaires ou les forces de la région doivent jouer leur rôle. Et j'ai vu ce matin le Premier ministre de l'Égypte et l'Égypte, le Qatar, la Turquie, la Jordanie essayent de jouer un rôle, de remettre tout le monde autour de la table. C'est uniquement des gens qui se mettent autour de la table qui peuvent trouver des solutions. Et clairement, si certains n'ont pas envie de jouer un rôle de médiateur, en effet, il faut qu'ils ne mettent pas de l'huile sur le feu, certainement. Merci. Why isn't the EU going as far as asking for a ceasefire at this stage? Why are you afraid of using the word? Well, there are four elements which are crucial. First of all, the hostages need to be liberated. There are 222 people. It's a clear violation of international law. It's a war crime. Taking innocent people as hostages is something which is completely unacceptable. And it's normal that Israel has a right to defend its population and to take actions to prevent future terrorist attacks. But that means focusing on Hamas. That is never an excuse for blocking a whole region. It can never be an excuse for blocking humanitarian aid. It can never be an excuse to starve a population. And that is why we ask both sides, release the hostages, but also unconditional direct access for humanitarian support. Let's do that first. And then we'll get people around the table, and then we hope that the violence will stop as soon as possible. Thank you.